Have you understood?
Have you understood the difference? Please respond. Yes, no? Have you understand? Have you understood the difference between? Yes, sir. Yes, sir. See, some of you, please respond to me when I ask you a few questions or when I ask you to respond. Please respond so that I will be aware that the net is connected or I am connected with you. So please, just one or two, please be active and respond to me as quick as possible. Thank you. So now look at this. Now please, somebody read this. What is what is GD? What are the topics in the GD? GD is an important round for MBA. Yes. Yes. MBA. MBA and Please read it. please read it. Good evening, sir. Yeah, good evening. Yeah, good evening. May I, sir? Yeah, please. Yeah, please. Yeah. Yeah. Group discussion GD. GD is an important round for MBA, job requirement, bank exam. Yes. Yes. GD topics are general, facts, current affairs, education. Yes. Definition. It is to find out whether you are aware of this. Okay. Okay. That's enough. That's Now look at this. GD topics are, there are four types of topics. Look at that. First one is general topics. That is facts. They'll ask you about some facts. Something happened. What is a fact? What do you mean by facts? What do we mean by facts? What do we mean by facts? Hello? Truth, sir. That's right. That's right. Facts means truth. And current affairs? What is current affairs? Have you not heard of current affairs? Have you heard of current affairs? Have you heard of the word current affairs? I said, please respond somebody. Yes, no, yes, no. Hello? Have you heard of current affairs? Yes, sir. Yeah, what does current affair mean? Political news, sir. Yes, not only political, every area, whatever in all the fields, whatever the latest happenings or the latest news happens in every area, in every field, that is called current affairs. Okay, so sometimes these GD topics they give on facts, current affairs, and education. Now look at this. It is to find out whether you are aware of that particular thing, whether you are aware of that particular current affairs in cricket. What is the current affair in cricket? Somebody tell me. Current affairs in cricket. Nobody watches TV. Nobody watches cricket. Okay. India has won or lost the first ODI with Australia. India has won it or lost it. India won it.
Yeah, India won. That is the current affairs when it comes to cricket, when it comes to sports. Like that, what is the current affairs in politics? What is the current affairs in the exams? You know, who is writing exams in Andhra and in Tamil Nadu? Who are writing the public exams? Do you know any idea? Intermediate, sir. Yes, that is the current affairs. So these are the things. Okay, these are the things where you call them as current affairs, and they will want to find out whether you are aware of that. Who wants to find the moderator? Who is the moderator? The moderator means the person who conducts the GD is called moderator, and you are participants or you are candidates. Okay, now see, look at this. Should you and look at the general topics? Should yoga be made compulsory in schools? Is India ready to go 100% cashless? These are the some of the examples for the general topics. Now look at the next topic is contra. What is the next topic? What is the next topic? Controversial topics. Controversial topics. What is controversial topics? What do you mean by controversial? Controversial అంటే ఏంటి చెప్పండి తెలుగులో? What are controversial topics? సరే, you don't know. వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు. Sorry. What is the controversial meaning? Somebody read it. Yeah, somebody read it. What is controversial means? Used to గొడవలు సార్. used to describe someone or something that causes people to get upset or argue. How many are all from Andhra? Do you all understand Telugu? Yes, sir. No, all understand Telugu? Now, Yes, sir. Yeah, please Yes, read sir. it. వివాస్పదమైనది. Yes, controversial. Vivadaspadamaina things. That is called controversial topics. Okay. Now, second topic is sometimes mostly okay controversial topic. That means these topics are argumentative in nature. That means you tend to argue. You tend to argue in the GD. You say this is and it tries to generate some kind of fight between oral fight. Those are called controversial topics, and the purpose is and the purpose and the purpose is to provoke you to see how mature you are in keeping your temper. See, they'll check whether even if they give you some controversial topics, will you fight, will you argue, or will you discuss in general? Will you keep your temper? Will you keep your anger in control? Will you keep your will you show your aggressiveness or not? They will check whether you can be calm and composed or you will be aggressive in while expressing your views. Now, for example, look at that. Is beef ban logical? There are so many controversial things happen in the north that people should not eat beef. And then women make better managers than men. Okay, freshers are better than lateral entries. These are some controversial topics. What is the third topic? Abstract topics. Yes, abstract topic. Thank you. Now look at this. Abstract topics don't really point out particular subject. See the above two topics, general and controversial topics. They give a particular topic. They give us a particular topic. They make it clear, and there's no there's no confusion in discussing. But here it's not like that. Okay, so they don't point out a particular subject. They're meant to test your lateral thinking and creativity. Look at that.
They'll just think, they just test your lateral thinking and creativity while discussing the topics. And justify the means. Now look at the topics. And justify the means. The farther we look, closer we are. These are the some of the topics, examples they'll give us to check our lateral thinking and creativity. And one, the last one, what is the last topic? Case Case, study based. case study based. Now, a company fired an employee. Look at the scenario. A company fired an employee, and as a result, the other employees went on strike. Please pause your whole, mute your mics. Thank you. The question is, why do you think the company fired the employee, and how to stop the strike? Look at the thing. If they ask you, what shall we discuss? What shall we talk about this? See, this is called case study. Usually companies for freshers, they don't give you, when they conduct GDs, first of all, they don't give you case study based. They don't give you abstract topics, usually, generally. They'll give you, maybe sometimes they give you controversial topics, but always the topics will be in general. So it is easy for us to discuss general topics. It is easy for us to participate in general, in group discussion where they give general topics. But sometimes if you are to according to the level of the according to the level of GD, if they want to check us in depth, then they will change the topics. They may give you controversial topics, or they may give you abstract topics, because sometimes they want to check your lateral thinking and creativity. The top companies, when you attend the top company interviews in the top companies, usually they'll check your they'll give you some abstract topics to check your lateral thinking and creativity, right? Now look at this. Whenever you attend a GD, whenever you attend a GD, what do they look? What do they look at? First of all, what do they look? Please read. What does the moderator look for? What do they want to know? What do they want to What do they want to know? What does the moderator want to know? Communication skills. Communication skills. Now, who is a moderator? ఎవరు మోడరేటర్ అంటే ఎవరని చెప్పాను ఇందాక? Who is a moderator? Who is a moderator? Okay, you're not. Conduct చేసేవారు. Yes, that's right. That's right. See, always you please make a habit of Googling it. See, moderator in GD. Now, please read it. A person who runs. A person who runs. Sir, screen is not visible, sir. Yes, sir. No, it is. It is visible. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Is it visible or not visible? Visible, sir. Not visible, sir. Not visible, Not sir. visible, sir. Not visible, sir. See, some people it's visible to some people. It's not visible to some people. Not visible. Not visible, sir. Okay, just a minute. I'll stop sharing and again I will show it. Is it? Is it visible now? No, sir. No, No, sir. sir. Now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, now read it. Who is a moderator? A person? Who runs a group discussion or focus group.
Yes, she or he. Is responsible for ensuring the smooth running of the discussion. Yes, smooth running of the discussion. That means generally who is a moderator? The HRs are moderator. Please understand. Moderators are not different persons. Moderator means HRs are different and moderators are different. See, it's not like that. The HR, whether he or she, the HR himself or herself will take the moderator avatar. He will take the moderator avatar when it comes to GD round, right? Okay. Now, first one, look at this. They will check what does the moderator look for. What do they want to know in the group discussion? First is its communication skills. Look at that. See, in some companies they conduct GD as in the first round. Some companies they conduct GD in the second round. Now, recently, after Corona, most of the companies they have eliminated GD. They are not conducting GD, but still, some companies they opt for GD. They choose, they give GD. Why? GD is a filtering process. GD is a GD is a what process? Filtering process. Filtering process. Filtering process. They use GD only to filter the people, because if 100 people attend the interviews, they want only 50 or 40 student 40 candidates to be selected. So the one prime round they conduct is GD just to filter the candidates. Okay, now look at this. It is okay to make a few grammatical errors when you speak. They don't check your grammar there in the GD. Okay, they want to see your confidence. Look at that. They want to see your confidence while speaking. So, confidence is the ultimate one. And now, flexible in accepting other participants' views. As I told you, if it is a debate, you can argue. You can argue with others. No, no, no. What I am saying is right. You can argue like this. No, no, no. This one I have seen on the paper. This one I have seen there. I know it very confidently. You can speak aggressively. What is aggressiveness? What is aggressiveness? Have you heard of the It is the word? form of anger. Have you heard of the word aggressiveness? Yes, sir. Very good. See, you should not be you should not be aggressive while talking in GDs. Now look at this. Yes, what is an aggressive person? Yes, somebody said you're right. It's form of anger. Now please read it. An aggressive person has the quality of Has the quality of anger and determination that makes them ready to attack other yes. people. Attack other people verbally. Attack other people verbally. Verbally means with words. Now look at that. So here they will see whether you are aggressive or whether you are flexible in accepting other participants' views. When other people talk something against your statement, when they say something against your statement, when they don't accept your views, how do you take it? And then they will check your knowledge on various subjects. That comes whatever topic they give you, they will check whether they will check your knowledge based upon the topic they give and the listening skills. Ladies and gentlemen, listening, if you want to be a good communicator, you have to be a good listener first. Without listening, listening is also part of communication. Do you know that? Have you studied in your communication lab? Have you in your college lab, communication lab, or Yes, sir. Yes, yes, sir. yes, that's right. So, listening is also part of communication. Don't think that only speaking fluently is communication. No. Speaking fast is communication. No. Speaking fast means fluency means speaking fast is absolutely wrong. Speaking fast is never been considered as fluency.
Okay, so you have to listen until the opposite person finishes talking. You have to be patient in listening. That is also part of communication. So please remember these few points keep it in your fingertips. What are the things that they check, they see in the GD? First thing is communication skills. And in communication skills, what do they want to see? Skills means they will not check your grammar. They just wanted to see your confidence. They wanted to see whether you are flexible in accepting other participants' views. They want to see your knowledge on the given particular topic, the topic that they give you on that particular day, and they want to check your listening skills. Next one is the body. Now, body, look at this. Don't be aggressive, be assertive. As I told you, we just discussed a few minutes earlier that you should not be aggressive in GD. Instead of that, you have to be assertive. Have you heard of the word assertive? Anytime? It's the opposite of aggressive, sir. Yes, you're right. Now, what is assertive? Please read it. Having a showing. Having a showing. Confident and forceful personality. Yes. Look at that. There you will show your aggressiveness means anger. Here it's not anger. Here it's only showing your confidence while speaking. Now look at that. Who is an assertive person? It's the ability. It's To the speak, to To speak speak up the For ourselves the way in a that the way that honest is and honest respectful. and respectful. respectful. Please understand. Here it is honest and respectful. Respectful. You will talk respectfully. Okay, you will talk respectfully. Yeah, 1 minute. Yes. Now read this also. What is an assertive behavior? Being assertive means Communicating with others. Without intentionally hurting anyone's feelings. say the first one. The girl who started to read. Please continue. The girl who Thank started you, to. sir. Yeah, please read it. Communicating with others in a direct and honest manner without Yes. intentionally hurting anyone's feelings. Without intentionally. Intentionally. Intentional అంటే Sorry, sir. ఉద్దేశం. No problem, not at all. See, you are some. It's common to make mistakes because you haven't come across the word, or you haven't read that word, or maybe that word is not familiar to you. That's not a problem, right? This is a learning platform, so nothing, you feel free to make mistakes. And now, without intentionally hurting anyone's feelings అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా హర్ట్ చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు. అక్కడ చూడండి, if you take aggressive, it is showing anger. Now here, see, first, what is the name of this girl who read now? May I know your name? Sir, The girl. Geeta, sir. You should always say, I am Geeta. Geeta, when somebody asks your name, you should say, my name is Geeta or I am Geeta. That is the formal way of introducing in the group discussion or in the interview. Got it, Geeta? Okay. Thank you, sir. Now, when Geeta starts reading, two or three boys wanted to read simultaneously. వాళ్ళు కూడా చదవాలని ట్రై చేశారు. My ladies and gentlemen, that's what I told you in the group discussion. Just now we have discussed. Uh, you have come to know that listening is also part of communication అని చెప్పాను. Listening. When Geeta started to talk, of course, you also wanted to read. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి? Who started first? Geeta started to read first. So automatically you should calm down. You should keep quiet. You should drop your reading. ఎందుకు? That shows your behavior. That shows your assertive behavior. That is the GD etiquettes. Etiquette అంటే ఏంటో తెలుసా? Etiquette ఎప్పుడైనా విన్నారా? Etiquette. లేదు సార్. లేదు. గుడ్. ఎటికెట్ అంటే ఏ టికెట్ కాదు, బస్ టికెట్, రైల్ టికెట్ కాదు. ఎటికెట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎటికెట్.
It is not ఎత్తికుట్టి. ఇది ఎత్తికుట్టి కాదు, కేరళ కుట్టి కాదు. This is etiquette. What is etiquette? Come on, a polite behavior, a code of polite behavior in society. Come on, read. Or among Ichadama, please read it. What is etiquette? system of rules and conventions that regulate social and professional behavior, sir. సరే, ఇదంతా వద్దు. సింపుల్ గా, వాట్ ఈస్ ఎటికెట్? ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. వాట్ ఈస్ ఎటికెట్? వాట్ ఈస్ ఎటికెట్? Professional behavior. ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. ఎస్. సరే, ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్, రీడ్ ద నెక్స్ట్ వన్. A set of rules, accepted behavior in particular social groups or social situations. Now, this is a social situation. Now we have come here as a social situation. ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక క్లాస్కి వచ్చాం. ఇలాంటప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్, సి వి సే క్లాస్ రూమ్ ఎటికెట్ అంటాం, డైనింగ్ ఎటికెట్ అంటాం, క్లాస్ రూమ్ ఎటికెట్, డైనింగ్ ఎటికెట్, పబ్లిక్ ఎటికెట్. ఇవన్నీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి సమాజంలో, దట్ ఈస్ ఎటికెట్స్. ఓకే, నౌ సో డోంట్ బి అగ్రెసివ్, బి అసర్టివ్. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. నౌ యు నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అగ్రెసివ్ అండ్ అసర్టివ్. ఎస్, నౌ యు నో. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ఇది మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు. ఆల్వేస్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ రిమెంబర్, నో కంపెనీ కండక్ట్స్ డిబేట్. ఏ కంపెనీ కూడా డిబేట్ కండక్ట్ చేయదు. డిబేట్ కండక్ట్ చేసేది అది వేరు. రే నువ్వా నేనా, రారా డిబేట్కి రారా చూసుకుందాం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. Debate is different. But companies, any company you take, small company, big company, software company, any company you take, if at all they want to conduct GD, they conduct, if at all they want to conduct, they conduct only GDs. Now look at this, carry a notepad to write ideas, names. Okay, sometimes they give you papers, sometimes you need to take something. Sometimes they give you papers to jot down your ideas before talking. Sometimes you need to take, and see, no need to dominate. It's not the place to dominate others. Dominate others వేరే చోట ఉంటుంది, but group discussion లో you should not dominate. And you should speak to ఎన్నిసార్లు మాట్లాడాలి? You should speak for 4 to 5 times. 2 minutes అని కాదు, కానీ యూ షుడ్ స్పీక్ 4 to 5 times. అంటే ఒక more than 3 times, more than 4 times you need to speak. Why? To get attention of the dash. To get moderator. Super. Who said moderator? Who is that? Amrita sir. Very good, Amrita. You have introduced yourself formally. I am Amrita. That's right. You are a good listener. So look at this. So you ఒక 3-4 సార్లు కానీ 4-5 సార్లు కానీ మాట్లాడితే మీరు you'll be in that you'll be in the moderator's view. You will grab his attention. That's why you need to speak 4 or 5 times, right? Now look at this, different parts of the start. Always the start గుర్తుపెట్టుకోండి, first impression is best impression అన్నట్లుగా. If you start the GD, you will always get the bonus point. From the moderator. ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారో, the advantage is to grab everybody's attention. But if you see, if you start, yes, you will get a bonus point. You will get, definitely you will grab moderator attention. But నువ్వు స్టార్ట్ చేసి నాన్ సెన్స్ మాట్లాడితే, నువ్వు స్టార్ట్ చేసి ఆ టాపిక్ సంబంధించిన మాట్లాడకుండా వేరేది ఏదైనా మాట్లాడితే, దెన్ యూ విల్ లూజ్ ఇట్. అంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ లాగా యూ విల్ లూజ్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. సో బీట్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్ టు సే. నువ్వు ఫస్ట్ మాట్లాడినా, సెకండ్ స్టార్ట్ చేసినా, థర్డ్ స్టార్ట్ చేసినా, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యూ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద జీడీ. ఫస్ట్ టైం మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు రెండోదిగా మాట్లాడినా, మూడో వాడిగా మాట్లాడినా, నాలుగో దానిగా మాట్లాడినా,
whether you are the fifth person or sixth person, first try to tell your name to the participants. Hi everybody, hello, this is my name is Ashok Alacheppi, and then you start the topic. You start whatever you want to say. Next, start with a quote gani, fact gani, ఒక నిజమైన సంఘటన కానీ, ఒక కోట్, ఒక సామెత కానీ, ఆ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సి సమ్టైమ్స్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ జనరల్లీ యూ షుడ్ నాట్ టచ్ యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. జనరల్గా అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాస్ డిమానిటైజేషన్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మూవ్? ఇప్పుడు డిమానిటైజేషన్, డూ యూ రిమెంబర్ డిమానిటైజేషన్ ఇన్ 2022 2020? ఎస్ సార్. ఎస్. ఇప్పుడు అలాంటి టాపిక్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెప్పొచ్చు, దట్ ద నైట్ వెన్ మిస్టర్ మోడీ సెడ్ దట్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ 12 o'clock the demonetization is implemented, we all ran to the nearby ATMs to draw money. అలాగే ఏదన్నా ఒక సంఘటన చెప్పేటప్పుడు అయితే యూ కెన్ కోట్ యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ the few basics of the topics and the do's and don'ts. Now look at this. Excuse me, sir. Yes. Sir, could you please tell us about body language while we are arguing or when we are in the group discussion? Yes, we will discuss that. Now look at this. What to do when you know nothing about the topic in a group discussion? Plus, now somebody read it. Listen. Very attentively. Listen attentively. See, I have already told you listening is also part of Communication skills. Yes. Now read it. Listen very attentively to what Others are saying and try to understand what the topic is all about. See, when you don't know what to speak, when you don't know about the topic, first మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక నలుగురు ఐదు మాట్లాడేటప్పుడు విని వాళ్ళు చెప్పిందే మీ వర్డ్స్లో యూ హ్యావ్ టు రీఫ్రేజ్ ద సెంటెన్సెస్. వాళ్ళు చెప్పిందే మీ వర్డ్స్లో మీ సొంత మాటలో కలిపి మీరు చెప్పేస్తే దట్ ఈస్ మీరు చెప్పినట్టు అయింది, మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పినట్టు అయింది. సో దట్ ఈస్ వెన్ యూ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ది టాపిక్. నెక్స్ట్ ఈస్ now next please read it. Project confidence. Project అనకూడదు, it's project అనకూడదు, it's project. Say somebody repeat, it's project. మీరు ఫైనల్ ఇయర్ లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, అప్పుడు ఏమంటారు, మీరు ప్రాజెక్ట్ అంటారు. నో, ఇట్స్ ప్రొజెక్ట్. Project confidence. Please Project confidence. Don't panic. If you don't know anything, be calm and confident during the entire discussion. Yes. Make topic, if you don't know the topic, don't get panic. Panic ante భయపడిపోవడం. సడన్ గా భయపడటం, సడన్ గా అట్లా ఒక ఆశ్చర్యకరంగా అలా. డోంట్ పానిక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. బీ కామ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ డ్యూరింగ్ ది ఎంటైర్ discussion. Wait for others, what they are talking. Observe 2 or 3 people, you will get an idea, and then you can rephrase it in your own words and repeat. మీరు అది రిఫ్రెష్ చేసి మీరు మాట్లాడచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ try to point a similar topic from discussion. Try to find a similar topic from discussion. Come on, read it. It may not be effective, but it always better speaking something. అది గ్రూప్ డిస్కషన్ లో నువ్వు క్లియర్ అవ్వాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ క్లియర్ దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లియర్ ద జీడీ అండ్ గో టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళాలంటే, నెక్స్ట్ రౌండ్ టెక్నికల్ రౌండ్ అయితే, నెక్స్ట్ రౌండ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అయితే, ఫస్ట్ జీడీ, సెకండ్ రౌండ్ రిటర్న్ టెస్ట్ అయితే, ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్, సెకండ్ రౌండ్ జీడీ అయితే, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా సరే, if you want to clear it and go to the next round,
నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉంటే పని అవ్వదు, మాట్లాడితే అన్నీ అవుతాయి. సో నువ్వు మాట్లాడకపోతే పని అవ్వదు. సో యూ నీడ్ టు స్పీక్ సంథింగ్. నువ్వు టాపిక్ తెలియనప్పుడు పక్కన ఉంది చూసి నువ్వు కాపీ కొట్టి దాన్నే కొంచెం మార్చి నీ సొంత మాటలతో చెప్పినా కానీ అది పర్వాలేదంట. దట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ కీపింగ్ మమ్. కీపింగ్ మమ్ అంటే MUM మమ్. సైలెంట్ కూర్చోకుండానా ఎస్ Silent. మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం. ఎస్ మాట్లాడకుండా ఉండే బదులు మాట్లాడితే అన్నీ అవుతాయి అని యాడ్ చూశారు కదా, అలానే మీరు మాట్లాడితే ఏదో ఒకటి బెటర్ అంట. నెక్స్ట్ సంబడి రీడ్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ నాట్ డిస్కషన్ If not discussion, give a good summary. సమ్మరీ When you don't know, సమ్మరీ ఎప్పుడు ఇస్తాం జనరల్ గా మనం? తరచుగా. No. Summer. When do you give a summary? At the last end of the topic. Last the paragraph or anything. Yes. When you are not able to, at least when you are not able to participate in the discussion, నాకు టాపిక్ తెలియట్లేదు, నేనేం మాట్లాడలేకపోతున్నా అని మీకు అనిపిస్తే, అందరు మాట్లాడి వినిన తర్వాత నువ్వు కనీసం సమ్మరీ అన్న దాని సమ్మరీ చేసి చెప్తే యూ విల్ గెట్ పాయింట్. అక్కడ ఓ పాయింట్ వస్తుంది. ఆ పాయింట్తో నువ్వు ఏదో ఒకటి మాట్లాడావు కాబట్టి దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్, ample chances that you may get shortlisted for the next round. చదవండి. When you don't know anything in a discussion, note down Note down each and every point that has been discussed and give a good thought summary. Through summary. Now who has Give a feedback on every point. Who has Advantages of this one. Who has read it now? We may know that girl's name. The girl's name. My name is Lavanya. Yes. Already first somebody started, some gentleman started to read. Appudu Lavanya, you should automatically calm down. నువ్వు కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎటికెట్, రైట్. బట్ మనోడు లేడీస్ ఫస్ట్ అన్నట్టుగా 1947 అన్నట్టుగా మనోడు సైలెంట్ అయిపోయింది. అతను సైలెంట్ గా ఉండేసరికి నేను చదివాను సార్. రైట్. నో ప్రాబ్లం, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. రైట్. చూడండి, నో ప్రాబ్లం అనేది ఇన్ఫార్మల్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఫార్మల్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఫార్మల్గా మాట్లాడాలి. ఎక్కడ? కామన్ ప్లాట్ఫామ్లో, ఇంటర్వ్యూస్లో యువర్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్, నాట్ ఇన్ఫార్మల్. రైట్. Now please read that. Repeat someone else's point. This is not a very effective method, but try to find someone whose point was neglected in discussion and use it as your entry in discussion. ఏమర్థమైంది ఈ పాయింట్ బట్టి మీరు చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి. ఏమర్థమైంది ఈ పాయింట్? రిపీట్ సమ్ వన్ ఎల్స్ పాయింట్ అనేది ఆ డెఫినేషన్ చదివిన తర్వాత repeat someone else point అనడంలో this is not very effective method if try to find someone else whose point was neglected. ఎవరైనా మాట్లాడిన పాయింట్ నే మళ్ళీ మనం మాట్లాడడం వల్ల దాంట్లో పెద్దగా బేస్ ఉండదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒకవేళ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఆ పాయింట్ ని అందరూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఒక వాల్యుయేటెడ్ పాయింట్ ఉంటే మనం దాన్ని కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసినా కానీ మనం దాన్ని మళ్ళీ లేవనెత్తొచ్చు. అలా కదమ్మా, యూ హ్యావ్ గాట్ ఓన్లీ 50%. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు మాట్లాడలేకపోతున్నావు, టాపిక్ నీకు అర్థం కాలేదు, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే మాట్లాడిన వాళ్ళు పాయింటే తీసుకొని నేను చెప్పినట్టు ఇందాక రీఫ్రేజ్ చేసి, అంటే నీ సొంత మాటలు. ఓకే, ఐ విల్ మీకు రీఫ్రేజ్ అంటే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీఫ్రేజ్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు. సరే, తెలుగులో పునర్విమర్శ. ఓకే, వాట్ ఈస్ రీఫ్రేజ్ మీనింగ్? ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ రీఫ్రేజ్? ఎక్స్ప్రెస్ అన్ ఐడియా ఆర్ క్వశ్చన్ ఇన్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ వే అంటే వేరే విధంగా.
సరే మార్క్స్ చెప్పండి, చెప్పండి. ఇది చెప్పండి. టు సే ఆర్ రైట్ సంథింగ్. Again and repeat usually clear way. ఇది టు సే ఆర్ రైట్ సంథింగ్ అగైన్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ and usually clear way. డిఫరెంట్ వే. సింపుల్ గా చెప్పండి. సి టు సే ఆర్ రైట్ సంథింగ్ అగైన్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. వాళ్ళు చెప్పిందే మీరు డిఫరెంట్ గా చెప్పండి అంటున్నారు, అంతే. ఓకేనా? రైట్. Okay, sir. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్, బట్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ వన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇస్ Manage the discussion. try to Try to show your leadership skills. Try to show your Regulate the discussion in appropriate way. Show that so that the invited you can check your dominate and assertiveness assertiveness ఉందా, అగ్రెసివ్నెస్ ఉందా? Assertiveness. Yes. చూడండి, ఇన్ ఎవ్రీ గ్రూప్ డిస్కషన్ there are some people who can show their leadership qualities. కొంతమంది మాత్రమే దే కెన్ ఎగ్జిబిట్ దేర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అందరు చూపించలేరు, కొంతమంది చూపిస్తారు. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే ఏంటంటే, ఎలాగంటే నువ్వు ఒక 3-4 సార్లు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ పక్కన నీ ఫ్రెండ్స్, నీ క్లాస్మేట్స్, లేదా నీ ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడాల, 2-3 వాళ్ళు అసలు ఒక్క పాయింట్ కూడా మాట్లాడాల. నువ్వు 4-5 సార్లు మాట్లాడతావు. ఆ తర్వాత నువ్వు 4వ సారో 5వ సారో నువ్వు లేచినప్పుడు ఏం చెప్తావంటే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ లావణ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సుందర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? నీ అభిప్రాయం ఏంటి దీని మీద? వై డోంట్ యూ స్పీక్ సంథింగ్ ఆన్ దిస్? వై డోంట్ యూ పాస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ దిస్? ఇలాగ నువ్వు చెప్పి ఎవరైతే మాట్లాడకుండా ఉంటారో వాళ్ళ చేత నువ్వు మాట్లాడించడానికి ట్రై చేస్తావు. అది లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. అప్పుడు ద మోడరేటర్ విల్ identify your leadership qualities like this. Okay. Next is now. So please read it. What to do when you know nothing about the topic in a group discussion? No, not that. So these were few tips on how to manage a group discussion when you know nothing about the topic. However, it's always better to be well versed in current affairs and news to avoid this line right, no problem. being Now look at this. Now, please note down the points. I will ask somebody. You have to tell me all the points which this trainer, this girl, this lady shows. Okay. Now, please, first one, speak logically. Look at this. First one, speak logically. You have to speak logically. మాట్లాడేటప్పుడు లాజికల్గా మాట్లాడాలి. లాజిక్ లేకుండా మాట్లాడకూడదు, అంటే ఇల్లాజికల్గా మాట్లాడకూడదు గ్రూప్ డిస్కషన్లో. నెక్స్ట్, మళ్ళీ చూసారా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ టు అదర్స్. ఇందాక ఆల్రెడీ 2 సార్లు డిస్కస్ చేసాం. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, లిజన్ టు అదర్స్. లిజనింగ్ ఇస్ ఆల్సో లిస్నింగ్. చూడండి, లిజన్ అనకూడదు, ఇట్స్ లిస్నింగ్. ప్లీజ్ రిపీట్, సంబడి రిపీట్, ఇట్స్ లిస్నింగ్. Listening. Okay. Listen carefully to others. Maintain positive attitude. Positive attitude. Allow others to speak. ఇది అంటే డామినేట్ చేయబాకండి. అలో అదర్స్ టు స్పీక్ అంటే ఏంటి? ఇందా నేను చెప్పినట్టు, ఒకళ్ళు మాట్లాడటం ట్రై చేస్తే వెంటనే మీరు ఆపేయాలి. యూ షుడ్ స్టాప్ స్పీకింగ్. దట్ ఈస్ అలో అదర్స్ టు స్పీక్. నౌ కీప్ ద డిస్కషన్ ఆన్ ట్రాక్. ఇప్పుడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే,
ఎవరైనా టాపిక్ కొంచెం డీవియేట్ అవుతుంది అనుకుంటే అప్పుడు చెప్తారు. ఐ థింక్ వీఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద టాపిక్, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్. అలాగా నుంచొని వాళ్ళు ఇంటరప్ట్ చేసి మరి చెప్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కీపింగ్ ద దట్ ఈస్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ విల్ బ్రింగ్ ద డిస్కషన్ ఆన్ ట్రాక్. డిస్కషన్ డీవియేట్ అయిపోయి ఏదోదో మాట్లాడుతుంటే మనోడు లేచి ఇంటరప్ట్ చేసి మరి మాట్లాడతారు. ఓకే, నా వాట్ ఆర్ ద డోంట్స్? సరే చెప్పండి, ఇప్పుడు డూస్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద డూస్? Listen Speak carefully. logically. Speak logically. Speak Yes. logically. Yes. Allow others to speak. Yes. Keep the discussion on track. Yes. Listen carefully to others. Yes. Okay. Now look Maintain at positive attitude. now look at the don'ts. Don't be aggressive. ఇందాకనే చూసాం. We have seen in another video, another slide. We have seen don't be aggressive. We should be Assertive. yes, don't be aggressive. Now avoid time consuming డీటెయిల్స్. అవాయిడ్ టైం కన్స్యూమ్ చేసే విధంగా మాట్లాడకూడదు. అంటే ఎక్కువ సోది మాట్లాడకూడదు, ఏదేదో చెప్పకూడదు. ఎస్, అవాయిడ్ టైం కన్స్యూమ్. డోంట్ లూజ్ ఐ కాంటాక్ట్. లుక్ అట్ దట్. డోంట్ లూజ్ ఐ కాంటాక్ట్. డోంట్ రష్ ఇన్ టు ఇట్. అదేవిధంగా పరిగెత్తకూడదు. గబగబ చెప్పేది ఏదో గబగబా బట్టి చెప్పినట్టు చెప్పకూడదు. ఓకే, డోంట్ రష్ ఇన్ టు ఇట్. Avoid repetitive of points. Don't repeat the same points. Don't beat the bush. Beating the bush అంటాం అంటే చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పుకోవటం, మళ్ళీ అదే పాయింట్ చెప్పటం. అవాయిడ్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఓకే, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. డూస్. Don't be aggressive. Avoid time. Don't lose eye contact. Eye contact. See, when you're talking with somebody, you should not lose your eye contact. ఇప్పుడు నువ్వు చూసి యూ షుడ్ లుక్ అట్ ద పర్సన్స్ ఐస్ అండ్ టాక్. నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ వైపే చూసి మాట్లాడాలి. సో దట్ ఈస్ డోంట్ లూజ్ యువర్ ఐ కాంటాక్ట్. రైట్. సో now let's look at this. Right, now group discussion. See, as I told you, what does the moderator look for? As I already discussed, flexible in accepting other participant views, knowledge on various topics, listening skills. Now look at this. And eliminating, what is an ఇంతకుముందు చెప్పాను, గ్రూప్ డిస్కషన్ ఈజ్ అన్ ఎలిమినేటింగ్ రౌండ్. అంటే ఎలిమినేటింగ్ అని నేను వాడలేదు. ఏం వాడాను? వాట్ వర్డ్ ఐ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్? హలో, filtering, sir. yes, that's right. Filtering అన్నా ఎలిమినేటింగ్ అన్నా అన్నీ ఒకటే. సో ఇట్స్ అన్ eliminating round in interview. So GD is a mass reduction round. Mass reduction. See, 80% out, only 20% will go to the personal interview or next interview. Next interview ante next round will go to the next round, only 20%. Sir, now look at this. సో గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది ఏ రౌండ్ లో ఉంటుంది సార్? ఎన్ని రౌండ్స్ తర్వాత ఉంటుంది? యూజువల్లీ ఫస్ట్ రౌండ్ కానీ సెకండ్ రౌండ్ కానీ యూజువల్గా. నౌ ఇన్ ద రీసెంట్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ పీరియడ్, ఈవెన్ ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్, వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా గ్రూప్ డిస్కషన్ తీసుకున్నారు. సమ్ ఆఫ్ ద బిగ్ కంపెనీస్ దే కండక్టెడ్ జీడీ ఆన్లైన్. కెన్ యూ ఇమాజిన్? ఆన్లైన్లో అంటే వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా దే కండక్టెడ్ జీడీ. ఓకే, కాకపోతే ఇప్పుడు 10 కంపెనీస్లో ఇంతకుముందు 8 or 9 కంపెనీస్ జీడీ కండక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు 3 or 4 కంపెనీసే జీడీ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు
after 21, after corona, after lockdown period. Okay, so we cannot say completely they have removed or they have eradicated or they have lifted this GD. No. So look at this. So what do you do when you know nothing? Keep mum quiet for some time. Prepare the same what you listened in a different way by rephrasing. It's not about what you speak, it's about how you speak. తెలుగులో చెప్పండి ఆ డైలాగ్ని. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ యు స్పీక్, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ స్పీక్. తెలుగులో చెప్పండి. హలో. నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అని కాదు, నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అనేది ఇక్కడ కావాలి. ఎస్, దట్స్ రైట్. నువ్వు ఎంత మాట్లాడుతున్నావు అని కాదు, నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అని. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ యు స్పీక్, నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు కాదు, ఎలా ఎలా. లుక్ అట్ దట్. నౌ వాట్ స్కిల్స్ డూ దే అనలైజ్ ఇన్ జీడీ? దే డోంట్ వాంట్ టు చెక్ యువర్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. మళ్ళీ చూడండి, గ్రామర్ స్కిల్స్ వద్దు, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ వద్దు. ఓకే, దే అనలైజ్ యువర్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే తెలుసా మీకు? హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్? ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే కలుపుగొలుతనం. గ్రూప్ డిస్కషన్లో నీ పక్కన ఉన్నోళ్ళు, నీ ఎదుటిన్నోళ్ళు, వాళ్ళు ఎవరో నీకు తెలియకపోయినా, నీ క్లాస్మేట్స్, నీ కాలేజ్ మేట్స్ కాకపోయినా, అంటే పూల్ క్యాంపస్లో కామన్ ప్లాట్ఫామ్లో నీకు తెలిసిన వాళ్ళు నీకు తెలిసిన వాళ్ళే ఉండరు, తెలియని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కలుపుగోలుతనంగా ఉంటావా? యూనో, ఫ్రీగా మా అందరితో కలిసి ఒకేలాగా మాట్లాడతావా? సి, దట్ ఈస్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. దే అనలైజ్ యువర్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అదర్స్ ఒపీనియన్స్ విన్స్ యూ పాయింట్స్. ఎప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను, ఎవరు ఇతరుల గురించి, ఇతరులకు మాట్లాడేలాగా, ఇతరుల పాయింట్ తెలుసుకోవాలని ఎవరు ట్రై చేస్తారు చెప్పండి? లీడర్స్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే. నా లుక్ అట్ దిస్. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి, టేకింగ్ ఇనిషియేషన్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఒపీనియన్స్. మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మీరు కనుక ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినా, సెకండ్ స్టార్ట్ చేసినా, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇలా మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఫస్ట్ టైం, నాట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్, నాట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. నువ్వు సెకండ్ పర్సన్ అయినా, థర్డ్ పర్సన్ అయినా, ఫోర్త్ పర్సన్ అయినా, వాట్ ఎవర్, వెన్ యూర్ స్పీకింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ జీడీ, యూ స్టార్ట్ లైక్ దిస్. ఇన్ మై ఒపీనియన్, నా అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఇన్ మై ఒపీనియన్, ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్, ద వే ఐ సీ ఇట్ ఈస్, ద వే ఐ సీ దిస్ టాపిక్ ఈస్, ఈ టాపిక్ని నేను ఎలా చూస్తానంటే అలాగా, యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, ఇలా మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్, నార్మల్. నువ్వు నార్మల్గా స్టార్ట్ చేస్తే, ఐ థింక్, ఐ బిలీవ్, ఐ ఫీల్ దట్, ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ వుడ్ సే దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ మై ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్, టు బీ ఆనెస్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హౌ ఐ సీ ఇట్, ఐ ఆమ్ విత్ అశోక్ ఆన్ దిస్. ఐ ఆమ్ విత్ అశోక్ ఆన్ దిస్ అంటే I agree with him. ఎస్, యూర్ రైట్. ఇప్పుడు నువ్వు అనుకున్న పాయింటే నేను చెప్పాను అనుకో, నువ్వు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నా అదే నేను చెప్తా. అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నువ్వు మాట్లాడాలి. నువ్వు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నావు, నేను మాట్లాడాను, తర్వాత నువ్వు మాట్లాడాలి. అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు అంటే, ఐఎమ్ విత్ అశోక్ ఆన్ దిస్ అని చెప్పి అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి? బట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. చూడండి, బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్, బట్ ద వే ఐ సీ ఇట్, నేను ఎలా చూస్తానంటే ఇలాగా. Or you can say, from my point of view, in my experience, I would say that I am with Ashok on this, but I would say that, నాలుగో పాయింట్, I would say that, I'd say that అంటే I would say that, ఇలాగా. టు బీ ఆనెస్ట్, ఇలాగ మీరు చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, అగ్రీయింగ్ స్ట్రాంగ్లీ. మీరు మీ ముందు వాళ్ళు మాట్లాడింది మీరు ఒప్పుకున్నట్లయితే, నీ ముందు ఎవరైనా మాట్లాడతారు, నెక్స్ట్ నువ్వు వాళ్ళు ఆ పాయింట్ నువ్వు ఒప్పుకునేటట్లయితే, చెప్పే కదా, ఇది డిబేట్ కాదు, యూ షుడ్ accept other people's views also. అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? I agree with my friend Ashok. I strongly believe that I agree completely with what Ashok said అని చెప్పి, బట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను, బట్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, బట్ ఐ బిలీవ్, ఇలాగా. సో ఐ క్వైట్ అగ్రీ విత్ యువర్ పాయింట్, ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ దాట్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, ఇలా మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్, నార్మల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ డిస్అగ్రిమెంట్.
నువ్వు ఒప్పుకోవట్లేదు అనుకో, అవతల వాళ్ళు చెప్పింది నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయలేవు అనుకో, అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ టు ఎ పాయింట్. నువ్వు చెప్పింది కొంతవరకు నేను ఒప్పుకుంటాను, బట్ కానీ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటే నేను భయపడిపోతున్నాను, నేను వణికిపోతున్నాను, నీ మొహం చూసి నీ పర్సనాలిటీ చూస్తే నాకు వణుకు వస్తుంది, అది కాదు ఇది. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటే మర్యాదగా చెప్పడం. ఓకే, ఇక చూడండి, వాట్ ఈజ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్, వాట్ ఈజ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఇక్కడ చూపిస్తాను. జస్ట్ ఎ మినిట్, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ మీనింగ్ చదవండి. యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ polite Polite. పొలైట్. చూడండి, యూజ్ పొలైట్లీ See, it is used to say that. It is used to say politely. So, I'm afraid. I disagree. I'm not sure about it. To see, I have a different opinion on that. I'm afraid that's not right. I'm sorry, but I completely disagree. And చెప్పి అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి. I'm sorry, but I completely disagree with what you have said అని చెప్పి అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి. ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఐ బిలీవ్, ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ వాడి అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి. ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దాట్ అట్ ఆల్, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ దేర్. నువ్వు సడన్ గా నడుమధ్య లేసి అవతలని మాట్లాడేటప్పుడే నువ్వు ఇంటరప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తే యూ నీడ్ టు సే సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ దేర్. నౌ ఇంటరప్టింగ్, నువ్వు ఇంటరప్టింగ్ అంటే అవతలని డిస్టర్బ్ చేయటం, అవతల మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు స్టాప్ చేయటం. అలా చేయాలంటే యూ షుడ్ సే, may I have a word, could I just say something, excuse me, sorry for interrupting, is it okay if I add something here, who is going to lead the next point? Okay, అలాగా ఇందా చెప్పాను చూడండి, when your leadership qualities ఉన్నోళ్ళు, they'll bring the topic back on track, they'll put the topic back on track అని చెప్పాను. అలాంటి వాళ్ళు వాడాల్సిన ఫ్రేజెస్ ఏంటంటే, we are running short of time, so let's move on. Okay, I think we are getting a bit off topic. అంటే మీరు లేచి అవతల మాట్లాడుతుంటే వారు టాపిక్ నుంచి డీవియేట్ అవుతూ ఏదోదో మాట్లాడుతుంటే మీరు లేచి, ఐఎమ్ సారీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐ థింక్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ బిట్ ఆఫ్ టాపిక్, ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్, ఇలాగనమాట. నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్. పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు, నీకేం అర్థం కాలేదు, నెక్స్ట్ నువ్వు మాట్లాడాలి, వాళ్ళు చెప్పింది నీకేం అర్థం కాలేదు, నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదంటే డిసగ్రీ చేయాలా అగ్రీ చేయాలా అర్థం కావట్లేదు, అప్పుడు అడగాలంటే, ఐఎమ్ సారీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ క్లియరర్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్, ప్లీజ్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ థాట్స్, డూ యూ మైండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ అగైన్, ఇలా అడగాలి. సరే, క్లోజింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సమ్మరీ అని చెప్పాను, మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయలేకపోతే కనీసం లాస్ట్లో మీరు ఎండ్ చేసినా మీకు బోనస్ పాయింట్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఇట్ లుక్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ద మెయిన్ టాపిక్స్ ఆన్ ద అజెండా. ఇఫ్ నోబడీ హ్యాస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు యాడ్, దెన్ లెట్స్ కన్క్లూడ్ అని చెప్పి అప్పుడు నువ్వు ఆ టాపిక్ని కన్క్లూడ్ చేయాలి. ఎలా కన్క్లూడ్ చేయాలి? ఆ టాపిక్ బట్టి నువ్వు నెగిటివ్గాను చెప్పకూడదు, ట్రై టు నెగిటివ్గా అసలు చెప్పకూడదు. యూ షుడ్ నెవర్ ఎండ్ ఎట్ కన్క్లూడ్ నెగిటివ్లీ. యూ షుడ్ స్పీక్ జనరలీ, కామన్గా ఒక ఇది తెచ్చి నువ్వు ఫైనలీ షుడ్ కన్క్లూడ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. యూ షుడ్ నాట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ నెగిటివ్, యూ షుడ్ నాట్ యాడ్ ఎనీ నెగిటివ్ గ్రే షేడ్స్ ఏమీ పోయకూడదు.
Okay. So, ladies and gentlemen, that's all for today's topic. We have discussed GD today. We have discussed GD so far. Hope you have understood. Thank you for listening to me. Have a good night. Thank you, See sir. you. See you in the Thank next you, sir. class. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Just a minute. Just a Thank minute. you for listening, my friends. Good night. Just a minute. You need to have you signed? Have you marked your attendance? No, sir. Yeah. 1 minute. Please stay on. No, sir. Please stay on. The coordinator or somebody will talk to you. Okay, sir. Yes. May I know where you all are from? Sir, I am from Vishakhapatnam, sir. Sir, I Oh, am I from see. Karimnagar. I Yes, see. I I'm am from from Varangal, Khammam, sir. sir. Oh, you all are from different I am from places. Kaki. You all are from different parts of Andhra and Telangana. Yes, sir. Yes, If sir. they see, if they give you a topic about something to speak about Andhra and Telangana, don't speak like what KCR spoke. Mr. KCR spoke. Okay, so you should speak in a positive note. Right now, what? Okay, sir. How many of you are attending my session? That is soft skills session for the first time. Most of you are attending my session for the first time. Yes, sir. This I is my see. first time, sir. So last week we discussed about resume building. So why? I think most of you were not there at that time. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. I think you are newly joined. Okay then. Okay. Nice meeting you all. Nice meeting you all, and hope we'll join again, maybe in a couple in a week's time. Thank you, sir. Right. Thank Thank you. you, Yes, sir. sir. Thank you and Thank good you, night. sir. Yes. Good night.